Mimi nimechill tu hivi kwa nyuma na nasikia tu voice notes zinaingia from my girls Andrea na Beth. Walafu wananitext wananiambia hizo voice notes ni my man talking about me with them. Amewakaisha hapo chini. Akiwa tu hapo akanidraftia letter na nikatumiwa letter and I was fired. A meeting is held. And in that meeting they decide hiyo kazi ihamishwe iletewe sister yake. Akiwa huko he starts issues with me. He tells me hata naona you've turned into a lesbian because the relationship between you and those girls. Sasa tunataka ukae mbali na hawa watoto tusiwahi kuona hapa, tumetoa restraining order. Wacheni niongee. Hapana, hatuwezi kaa hapa tusikize malaya kama wewe. Enda upige malaya. From a chief? From a chief, a woman. Hello and welcome to today's episode of Tuko Talks. Our guest today, Shiko, has had to bear the name Deadbeat Mom, but not by choice today. She's here to share with us some of the traumatic occurrences that led her to the situation that she is today and how she's rebuilding herself from that. My name is Njerumasi, and let me allow my guest to introduce herself. My name is Purity Wanjiku, 23-year-old, mother of 2, a last born in a family of 6. I am a hairdresser and a makeup artist as well, and a part-time student. So what are you studying? Studying a Bachelor's of Education in English Literature. Oh, wow. Yeah. Good one. So maybe you can tell us an experience. How was Shiko brought up? How was that experience for you to now being the adult that you are today? So Wanjiku is born in a family of 6 siblings, raised up by both parents, my mom and my dad, and I am a last born, and I can say I've been brought up as the only kid, quote unquote. Why am I saying this? It's because my second last born sister is way much ahead of me. She's 10 years apart, so growing up I've not grown up with my siblings around. At what point does Shiko move out from this pampering environment of her parents? When Shiko turned 18, COVID hit. That was 2021, 2020? Yeah. Yeah, they're about 2020. The schools were closed. And now amidst the COVID break, Wanjiku finds love and she gets married. At 18? At 18. How do you meet this guy and how old was he? I met my then husband at 17 years old. I was in Form 4. He was my mathematics teacher. He joined our school when I was in Form 4. At the same time, he was my best friend's brother. My best friend was my classmate. Okay. So it was an easier link. Yeah, but we don't connect until later after Form 4. Fast forward, we reconnect in April of 2020 when COVID hit. And there are conversations going, we're chatting, we're doing all these, yeah. I'm visiting their place because my best friend is the sister. Yeah. The sister is visiting our place. So the connection grows and we get to connect. And that's how we basically fell in love. Yeah. And we start dating. And we started dating in April of 2020. To be specific, on 21st. Okay, girl. Yeah. Okay. Fast forward, June of the same year, we move in. So now you have moved in. What was the conversation between you two to know him, or rather you agreeing to cohabit with this person very soon? I had just turned 18, and there was this freedom that came with, being an adult. Now you're like on your own. Your parents have allowed you to make your own decisions, but you're not fully developed, yeah? So in between our conversations, the guy had tried to, convince me that there is a better life that he can offer. You see, I was in a public university. He was like, no, you cannot waste your 5 years in a public university. So allow me to take you to a private university. So those were some of the promises, yeah. I'll be able to take care of you. He provided for me when I was in my parents' home. Unajua ile unalipiwa salon,
My Pesa naive ya self, upkeep you know, nini. fell for that, yeah. So these conversations of promising a better life, I'd say fueled me into making that decision. And it was not like a decision of, so we're going to move in next month. No, it was a random Wednesday at 5 p.m. Tuna chat too. It is like, ama ukuje. And I'm like, yeah, naweza kuja. Na nikaenda. Kama sleepover tu. Hapana. Like alikuita ile ukuje we move in like babe utakuja leo jioni. And that was it. Yeah. So where he was living was not far from home. Boda ilikuwa 50 bob. So he was like, so chukue boda ukuje. And I'm like, nikuje. Sawa. Wanjiku. Wow. But maybe you can tell us, did he manage to take you to a private university? Yes and no. Uh-huh. In the sense that he paid half of my first semester school fees. No, in the sense that I've never attended class in MKU. Okay. Yeah. So now this is Shiko on a boda on a random Wednesday at 5 p.m. going to get married. Uh-huh. And we move in just like that. The mom was aware of our relationship. Everyone in their family was aware of our relationship. And the mom is the cool mom. It's okay, ni sawa. Mmeamua hivyo, ni sawa. So you see, it's COVID. You cannot proceed with anything like school or anything. Everything is shut down. A week after moving in, I get pregnant with my first baby. So when you move in, will you notify your parents? They were aware. They knew, and they were very disappointed to a point that my dad got sick. He tried coercing me to come back home. By the time he was, convincing me I was already pregnant, there's no way I was going to tell him I'm pregnant. I just told him, this is what I've decided, and you guys just, let me be. And he was like, ni sawa. A week later after moving in, or rather after getting married, quote unquote, you are now pregnant at 18. How is the marriage life now? So from there, we were living under one roof with the sister. So the house had 3 occupants, me, him, and the sister. But the sister later moves out after like a month. She goes to the mom. So we left, the 2 of us. So along the pregnancy, I'll say like 2 months into the pregnancy, things start, changing. You have your own changes, your pregnancy changes, you have your own complications. It's like you don't have an understanding between the both parties. So things starts taking a turn. Let's say maybe you're unable to do something, maybe a house chore or something. The guy will be quick to call the sister, the elder sister, to call the mom. And it's like, unajua leo kwa kujapikwa. Now the sister is calling me, ujapikia bwana kwa nini? You see, things starts taking a turn. He's the first one to inform my people that I'm pregnant, even without asking me or anything. Obviously, I addressed that at first. I do. But still nothing changes. So the guy, after a while, the complications are there, the pain, the nausea, and everything. He gets a notion from one of the sisters that, Wanjiku is just pretending. She's just being dramatic, Yeah. So from there, the guy changes how he's treating me. Now he starts doing his own stuff. Let's say maybe cooking, yeah? So he's like, sawa, hawezi kupika sawa. He goes, cooks. He eats all the food, cleans the dishes, then goes to bed. And you're pregnant. He won't even jokingly offer you a plate or something. I mean, you're not even disabled. You can do all that. Wow. Why are you even pretending not to? So this particular day, I had gone for like 2 days without food with his behavior of cooking anakula and analala. The third day, kuna pilau ilikuwa imebaki kama 2 days ago, the last time I cooked. Iyo hakuwa amepeleka anywhere na hakuwa amemwaga. So I decided, you know what, I'm hungry, wacha tu nikule. Of course imeharibika, but si sana.
Inanuka tu kidogo. Kidogo tuko mbali na niko njaa. So what do you do? So that night I get stomach upsets, pain and everything. So we are in bed and I'm telling him, mi vile na feel, si feel kama niko sawa. The pain, you know, exceeds and I'm groaning in bed and he's like, he doesn't even tell me anything. He takes his earphones na kaenda kalala kwa kiti. Mbona uko na hizo drama, honestly. So the next morning I wake up and go back home. Because I felt like, why I'm loved at home? What do you mean? Mi hautaniulia hapa. So I go back home at 3 months pregnant. And I stay with my family until I gave birth. So this period between you move back home at 3 months pregnant till when you gave birth, is he reaching out? Is any member of the family checking up on you? How is Shiko? How is the baby? From time to time, he used to, you know, check in with long messages and everything. The sister also. I remember the elder sister. There was a time niliweka status and said that I cannot wait to see my genes on another little human. That's what I actually said. And the sister who I've never met, the elder sister, commented on the said status. Na akasema, I hope she doesn't turn out to be a piece of work like you. So they clearly hated you. And I was like, you know, at some point you were my elder sister. Can we just maintain the respect? And she was like, oh, we ulikuja kuharibu kwetu, sijui nini, and everything, you were never a wife. And we had an exchange of words. Yeah. Remember, she has never met me before. She doesn't know me. She just knows me from what the brother had told her. But now, in between our conversations, I used to ask my then man, because I'm going to give birth to a girl, do you want me to name the baby after your mom? Or you just don't want anything to do with us, you know? One point he told me, unawacha kushinda ukipangia mtoto mwenye atazaliwa kama amekufa. Okay. And I was like, why would you say that? And he was like, how you carry yourself says it that you cannot even maintain a live baby. And I let it slide. And I cut off ties now from there. So when I gave birth, he came to the hospital where my baby was born. Clearly, he didn't carry anything. He didn't bring diapers or literally nothing. And he wanted to take me home with him, which I refused because he had not shown any responsibility all through. 4 weeks later, after that, we start communicating. So tunaongea and like mtoto wangu pia na deserve kukuwa na baba. So nikabembelezwa and I was like, ni sawa nitarudi. Considering you are brought up by both parents, so you're like, it's only fair for the baby. That was my argument, you know. Every kid deserves both parents, especially if both parents are willing to be there. Sure. Why not, yeah? So I decided to give my baby a normal life, a normal childhood with a mother and a father. My dad was not going to buy that. So this guy is like, at this time, nitakukujia na wazee. Tell your parents we are coming. And I told my parents, papangu akasema wasikuje. My mom was like, aki hapana, you know, mothers are soft at heart. Wacha tu kama ameamua, aende. So they come that particular day. Wakakuja yeye, mamake, beshte yake, another stranger man. None of them or none of us tunamjua. He was a paid guy ati sijui anafanyanga dowry negotiations at good price. So this guy literally paid an old man to come for you? Yeah. Okay. So when they came, my dad outrightly knew that something is amiss. Of course, he has done a lot of those tradition things. Alijua tu something is not right.
the conditions that my dad gave, because they came with the promises that sisi tutamsomesha, wacha tutende na yeye, sako kwa mikono yetu and everything. So my dad tells them those are just promises, fanyeni aje endeni mlipe shule alafu mnilete risiti. Kama hamtaweza kulipa shule mniachie nitamsomesha, because ni wangu, you know, mtoto wenyu mtakujia tu, mtoto wangu akisha soma, akisha graduate nyi mtarudi. And then the mom was like, sasa kijana wangu atapikiwa na nani nini. It becomes an altercation between both parties. My dad feels that this is going to get out of hand, and he tells them, we're not going to accept anything from you guys today, and you're not going to go with our baby. Like mtoto wetu hamtenda naye, so just go. Mjipange, hizo conditions tumewapea, mkimit mrudi, msipo mtakuja tu akishamaliza. Na wakaenda. So vile walienda, I had very high expectations that ningerudi kwangu. So amidst the whole drama, the guy calls my phone. Na ilikuwa na mamangu. Nikamwambia mamangu, wewe shika hiyo simu mwambie nitampigia. My mom is like, sawa tu. She receives the call. And she tells the guy, ashiko ni mgonjwa, atakupigia. And the conversation ends there. 20 minutes later, ndo huyo, the guy and the mom, they're like, hapana, tumekuja kumpeleka wapi? Jose. Na wakanipeleka, and I go back home that particular night. So the whole night we're in communication, and we are planning an escape. The next day akakuja, akapark tu hapo nje ya kwetu, na mimi nikatoka nikatoka na mtoto. And that's how I went back. So you literally ran away from home to go back to this man's house? Yeah. My mama alikuwa ameenda some githomo ya huko. So anakuja anaitana. My dad anamwambia hebu angalie uko bedroom amelala. Mamangu anakuja bedroom. Hakuna mtoto, hakuna nguo. She's gone. Hata sikubeba nguo. She's gone. And they let me be. They never called me. They never did anything. So the first few months are heaven on earth. He is everything you want. Very supportive and everything. In fact, he's like, sasa wacha tuende tulipe shule. Wow. Nataka uanze shule immediately. Yeah, because there's no way ati, nini. 3 months later, now my baby is like 5 months now. 4 months. Until there was a time we had an argument over something very petty. And now he withdraws completely from you. Remember, ni alikuwa ameachwa akiwa the center of your world. Now he's now withdrawing. Living like you're not there. Utapika, umepika sapa. Akuje. Na usha set table. Akuje. Kama ulikuwa umepika rice, apike ugali. Apike tu kitu ingine, akule na ende alale acha food yako hapo. Asubuhi uamke, you know he's going to school. You iron his clothes, you make him breakfast, it's there. He wakes up, irons other clothes. Anavaa, anaenda anatengeneza breakfast ama anatoka tu kama chakula. He lives like you're not there. 23 if I'm not wrong. Mimi atanisha sawa miaka yake sasa. Okay. He lives now like you're not there. Anaishi ni kama ni yeye na mtoto wake. Yakiingia kwa nyumba achukua mtoto wake, wacheze, they watch a movie, amwoshe. Whole time I'm preparing something to eat. Enye nimeprepare hata kula hiyo, he makes something else. It feels like rejection to me. Someone who has never been rejected before anywhere. Miss Jaikwa rejected anywhere. So this is new to me. See? Amidst all this drama, he starts to convince me that ulifanya kitu na haukufanya. Okay, in real sense haukufanya. For example, aniambie, na jana ukitoka tao, ulikuja ukaniambia aje. First thing haukuenda tao. And now he wants you to remember ulimwambia aje. You know? Na ukisema haukuenda tao, it becomes something else. Like he creates situations out of that are not there. You know, and he accuses you of something out of the situation. You see, the first time you let it
you know, we went after 2 issues. The second time, iko tu. The third time, now the fourth time you're like, kwani mimi tu ndio nasahau? Kwani mtu anaweza kuwa tu anajitungia hizi vitu zote? Ai, unaanza kuona enyewe ni ukweli nilienda tawo. Enyewe ni ukweli nilifanya. Enyewe ni ukweli, like now you start doubting yourself at this point. You start doubting your sanity. Enyewe ni ukweli. On one Saturday, nikamwambia my sister now alikuwa anakuja home. Nimekwambia home ni 50 bob from alikuwa tunaishi. The sister lives in Eldoret. Akaniambia niko home, sikuja nisalimie. I'm like, you know what? Lazima niulize bwanangu, acha niombe ruhusa. Nikamwambia babe, Mary ako home. Naweza enda kumsalimia. And he's like, mimi sina shida. Lakini sina pesa ya kufuel gari. Ndo nikupeleke. And I'm like, ni hivyo tu. Ni sawa, Mr. Sitakupressure. Iko tu sawa. Tell my sister my husband is broke, so hataweza kuni drop. My sister tells me, basi si uchukue cab, mimi nitalipa. And I'm like, now I tell my man, nikamuuliza. I didn't tell him exactly that ninalipiwa cab mimi naenda. I asked him, isipokuwa pesa uko na issue nyingine? Akaniambia hapana, mimi hata ningekuwa na pesa ningekupeleka. Nikamwambia basi mimi amesema nichukue cab, atalipa. And he's like, ni sawa, niendeni. So I order the cab, na nikichange bedroom, the cab driver calls and he picks the phone and he's telling me like, cab iko nje, harakisha. Ninaharakisha hivi. Nikitoka, of course nikachukua mtoto, sasa nimembeba. So natoka and he's like, ebu niache mtoto wangu. Niko like, okay, what's going on? My baby is exclusively breastfeeding. Mbona nimuache, plus what is wrong na yeye kwenda kwetu? Me think it's a joke. Nikabeba mtoto. Nikaenda. Niko like, we acha siasa. Nikaenda home. Kwenda home around 5:30, 6ish there. I called the guy. Nilikuwa nataka kumwambia nitumie pesa niende na supper once. Say ni buy 2 supper. Niende nipike once. So I called him the first time, he doesn't pick. Second time he doesn't pick. Third time he doesn't pick. Fourth time he doesn't pick. So I'm like, acha tu niende. Juu hata supper amezoea kuendea, ataendea. So we try catching a cab, cab hazitaki kuingia. Na huko ndani juu ni interior kidogo. So my dad is like, juu tumekosa cab, wacha nipigie my friend, akuje tu awapeleke kuza kona gari. So the guy alikuwa tao, akakuja, akatupeleka. So by the time tulikuwa tunafika kwa uko home, ilikuwa 7ish there. Kufika kwa gate, nafungua gate, gari hakuna, kumaanisha hayuko. Kwenda kwa mlango imefungwa, sisi hatuna key. I try calling him, he doesn't pick. Second time akakata, that time akamteja. So I try calling the sister and the mom. See, nikiwapigia pia wao wananiambia pia sisi hatumpati. While whole time they were in communication. Wanajua mali yako. Mimi nilikaa hapo na mtoto mpaka 10 outside. Mpaka 10 vilifika, mimi nikapigia my dad nikamwambia hajakuja na simpati, hapatikani. So my dad is like, wacha nitumane basi tu kujiwe, utaenda kesho asubuhi. So we go home and now the whole night I'm tensed. I'm like, nilidu namtext tu hivi nambembeleza. Messages zinatushana hivi nikimwambia sorry, sitairudi hivyo tena. So in the morning asubuhi tukaenda home. Kufika kwa nyumba nikampata, nikamsalimia, hakusalimika. So nikamgoja amalize and everything, and I was like, can we talk? He was like, hata haongei. Akamaliza akaosha kila mahali, like you know the general cleaning you do, kusongesha viti nini. So he's going out and about, kuosha vyombo zote tena. You see the general cleaning how unafanya once in a while. Yeah. He did that. And then akaingia kwa simu akanitumia 500 bob. Kunitumia 500 bob. I was like, okay, do you want us to talk? He packs his clothes, akaeka kwa gari na akaenda. That was on Sunday. On Thursday, majioni 5, he comes back.
around 5:30. Juu alikuwa anatoka shule 5:30, so 6ish there. He comes back. Nikamsikia kutoka kwa gate and I was so excited. Very, very excited that he's here. So nimeenda kufungua mlango hivi, you see the unafunga mlango, unaenda kuhug mtu hivi. Alikuwa ameshika 50 bob 3 hivi kwa mkono. Akarusha hivi. And he's like, hiyo itakufikisha kwenyu. Na nimekupea 24 hours uko umetoka kwangu. And he lives. I'm trying to bring him back, like kuja tuonge. And akanirusha hivi. Like nisi nimemshika hivi. Na akaenda. So the whole time, because I want to save my marriage, I'm like, mtu hata akifukuzwa kwanza anaendanga kwa in-laws, alafu anaenda kwao. Anaendanga, mnajaribu kuongea, ikishindikana kuongea mnaenda kwenyu. I'm like, mimi naenda wapi? Kwa mother in-laws. Haikuwa far, ni hapo tu Njoro. So I'm like, let me call her and tell her that I'm coming. I call her, she doesn't pick once, second time. And I tell myself, labda kwa kuku, maybe something, atanipigia. But juu najua kwake, wacha tu nianze safari. Because that time kulikuwa na curfew ya 9. Around your time. Wacha niende ndio curfew isinipate. So my dad is panic calling me. Unakuja nitumane. Nani atoke town kukuja. And I tell him, nimeongea na mother-in-law, amesema niende tuongee, alafu nitakuja kesho. Whole time sijachukuliwa simu, you see. At this point my dad gets agitated and he calls the mother-in-law. Akamwambia ati umeambia mtoto wangu akuje kwako. And he's like, hapana, hata tujaongea na yeye. Hey, my dad calls me. Ati naambiwa hata hamjaongea na hebu kuja. At that point nika-block kila mtu kwetu because now they are calling me. And you want to save your marriage. Yes, nikawa block wote. Nikaendelea kupigia mother-in-law. So at this point niko kwa gari. So after amepigiwa na my dad, she picked my call. She doesn't even ask me nini ama anything. She just tells me one word, usikuje. So I don't know the woman who picked us, me and my baby, tukalala kwake hiyo siku. Kwa barabara tu. Yeah. Mimi nilishukia gari hapo. Juu sana naenda hapi. That day my people are trying to call me, familia yetu. Wote wako block, wote. So my mom gets desperate. Nakapigia my hubby. Akamwambia tutafutie tu huyo mtoto, utulete hapa. Kama haumtaki ni sawa. We just mtafute, umrudishe tu hapa. Bora tujue ako sawa. So the guy calls me and I'm so excited. I'm like, finally. Kaniuliza kwa wapi? Akamwambia buongea na huyu. I give the woman the phone. Akamwambia wako place fulani na fulani. Naambia sawa, asimame hapo na mkujia. So whole time naumwa na ulcers and everything. Niko in a lot of pain. Akatukujia. And I'm like, now finally we're going home. Vile tulienda, alinikuja yeye na beshte yake. Alinipeleka mpaka kwetu. Kwetu home. So vile tulifika, my sister was there, my dad, my mom, wote wako home. So mimi nikashuka, nikaenda nikalala hapo kwa kiti. Sistangu akachukua mtoto, kakuja. So of course mtoto anasalimiwa. Finally aka end up na my dad. So my dad anaona mtoto ni mgonjwa, like now mimi and everything. Akaambia my then man, tupeleke huyo mtoto hosi. Akisha tibiwa, then the pain is reduce, tukuje tuonge. You see? Sasa the guy alikuwa ameka kwa akili yake ati mtoto wangu ni mgonjwa. Mimi sijui mtoto wangu alikuwa mgonjwa wapi, juu hakuwa mgonjwa anywhere. You know what he tells my dad? Alamwambia kila mtu apeleke mtoto wake hosi. Nyinyi mpeleke wenyu na mimi nipeleke wangu. My dad was like, okay, so tukutoe kwa hiyo story. And he was like, yeah. Kila mtu ashughulikie mtoto wake. My dad is like, okay, sawa. Fanya aje? Enda basi. Tuache mtoto. So sina kwambia mtoto alikuwa ameshikwa na my dad hivi. So the guy juu ameambiwa aende, akakuja mpaka mali babangu wako, akamfanyia hivi. My dad ako, nini? Leta mtoto wangu mzee.
My dad is agitated at this point. Akaona unaitisha mtoto aje, plus unaenda hapi na mtoto na mamake ako hapa. Na hata hakuli, ananyonya. It gets ugly and they almost get physical. So before now they get physical, in your beginning stages, my mama kaingilia, akawa separate, na kaambia jamaa wewe enda. Vile alienda, after ameenda mimi nilimbembeleza. Okay, we listen and we don't judge, Kai. We don't judge. Nilimbembeleza, nikamwambia hapana, my dad was wrong, I'm so sorry about everything, just take me back, nilimbembeleza literally. Nikachukua mtoto, nikamwambia mamangu acha nibebe mtoto niende ninunue toothbrush, alafu nakuja. Tell me you didn't go back again. Nikabeba mtoto, nikaenda kwa bwana yangu, nikapata sister yake huko. Sister yake kaniambia sasa, mimi brother yangu vile namuona ni kama ameshamalizana nawe. Mimi vile nilisikia hivyo nilicrash. Nikajua sasa my world is coming to an end. Sasa hiyo nisha trauma bond hivi kabisa. I cannot do life without him. Nilimwachia mtoto na nikamwandikia letter moja ya apology. Na hiyo nyingine nikapea sister yake, nikamwambia utapea mtoto wangu akikuwa mkubwa. Nikaenda, nikanunua dawa ya mende. Na nikakunywa. Sasa vile nilikunywa the first 10 minutes, the first 15 minutes, nothing, the first 30 minutes, nothing. No one is looking for me. So before nikunywe dawa nikatext watu wetu na nikawaambia mimi msiwahi nitafuta, I'm okay, like just don't ever look for me because now you've ruined my marriage. Tunawapatia suicidal notes. Yeah, ni kama tu goodbye but just never look for me. Yeah. So nikaona sisikii kitu na nimesha kunywa hiyo dawa, nikasema I'll like niende tu niingie kwa gari nikufie tu kwa barabara. Nikachukua gari ya kutoka Nakuru mpaka Nairobi. Kufika Gilgil nika fall asleep. Kufika Naivasha nikaamka niko like sijaenda, sikufi. Vile niliona ni kama hakuna mali naenda, hata siumu ina tumbo, nothing, sina discomfort. Niliona tu kuna mali naenda, nikachukua simu nikaanza kutext bwana yangu. And he was like, uko wapi? Kama niko Limuru. Kaniambia shuka urudi. Nikafika Nairobi, gari next nilikuwa nabeba 20k, nikaingia, nikarudi. Akanikujia somewhere in Kiondo there. Tukaenda kwa nyumba. Mimi kufika kwa nyumba nimemiss mtoto wangu, nikakimbilia mtoto wangu. Nikaenda kumchukua, nikaambia hold on, ngoja. So kwa nyumba remember sister yake yako. Kulikuwa na dining table, nikaambia book keti hapo. Kaa hapo. So ni mimi, yeye na sister yake. Akapatia sister yake simu. Akamwambia hebu nisome hizo messages. No, your simping messages zinasomwa aloud hapo. Alafu wanasoma line by line. Embarrassment. After amaliza kusoma, he sits like this and asks the sister, unaona aje tumsamehe? Kai. And the sister says, tumsamehe. And I'm like, sawa, tutakusamehea tu. Like collectively as a family watanisamehea, but with 3 conditions. And I'm like, what conditions? Just say them, me I'm ready for anything. First condition, number 1, ekele hiyo simu hapa, shika. Kuna mtu unataka kupigia. And I'm like, hapana, si uko hapa, who else? Niko like, sasa kutoka leo hakuna simu. And I'm like, sawa, mimi simu haitaniharibia boma. Utaki nikuwe na simu, chukua. Na akachukua na akatoa SIM card na kaeka hapo. Second condition, unaona ile shule tulikuwa tumelipa? Hakuna shule tena, juu mimi nimefika mwisho, sitakuwa na furahisha babako tena. So there's no school. And I'm like, fine. What is a school without marriage? There's more to life. Watu wamejaa kunje na madegree na hawana makazi. What do you mean? Condition number 3, nataka mtoto wa pili. Wanjiku. And I'm like, sawa. Remember sister yake hapo hapo. Na sasa naambiwa nataka mtoto wa pili, mtoto wangu ndo ana turn 6 months in like a week or 2.
I'm like, sawa boss, hivyo sawa. The 3 conditions met successfully. I get pregnant. Whole time sasa asharudi ile treatment yake ya kuishi ni kama hauko. Remember ushashika ball. Niko na mtoto mdogo. Yeah. Akafika point juu tulikuwa tumeshahamia tu bedroom. Sasa yeye anaishi kwa hiyo bedroom nyingine. Bedroom yenyewe hata haingii. Nothing. Asubuhi ametoka mkicheka, jioni akikuja amejam, unamuuliza is everything okay, nimekukosea? Hapana. Ni nini? Hakuna. Uko na stress job? Ati hapana. So Sunday amena job. Asubuhi kama kawaida. Mimi nimemaliza ku clean up nikasema vile na feel ni kama Mungu asikie maombi yangu nikiwa kwa hii nyumba. Wacha niende kanisa nijaribu kuombea hii ndoa. Na ulikanywa. Na nilikuwa nishakanywa kutoka nje hiyo mlango. But by the time anarudi, sintakuwa nisharudi. Wacha tu ni sneak out niende church. Tukiwa katikati ya service, na notice kuna mtu najua pale mbele. Kidogo ni bishte yangu fulani anaitwa Steve. Tumesoma naye high school na tulienda naye Moi campus. Niko excited. Kumbe Moi walikuwa wamegoma. But ningejulia wapi? Sikuwa na any idea. Of course nikasalimia Steve, akaniambia hata mimi naenda hivi. Tuendanishe. Ku step tu nje gate hivi ya church ndo hii gari ya mzee. Akakuja mbio akapaka hapo kando yangu, tuko na Steve. Hapo tu nje ya church. Kwanza umetoka wapi? Mimi nimetoka church, like pia wewe umeona nimetoka church. Aka drive off akaenda. Mimi nikaenda kwa nyumba mbio. Juu sasa nimetense, nishajulikana nilitoka. Akakuja like an hour later. Akakuja. Akagonganisha mlango. Akazima stima nini kila kitu akozile zile. Mimi sikujua nikitoka unatokanga unaenda kupiga umalaya huko nje na wanaume. Nilipigwa na nikafukuzwa. Sasa hiyo sina simu. Nikamwambia basi ifanyaje? Juu simu mimi nilikuwa nimenunua na pesa yangu so nirudishie tu niende. Simu yangu alikuwa amepea brother yake. Akaendea na akaniletea. Sio ananiletea hata haina charge. Sijui nini. Unakumbuka vile nilitokanga home. So hata kurudi home kuna kashim fulani. Na feel disappoint severally by now. Vile tunatea simu, I called a friend. Hawa tu marafiki wenye washaongeleshwa vibaya, washaambiwa. Akaniambia kuja kwangu. Akanitumia fare. So nikachukua gari na Nigerian bag hivi kimejaa nguo zangu na za mtoto hivi. Okay, you're laughing because it's fast. Junisha ambaye nisiache kitu yangu huko nikaenda. Tena kani host for a few days. And then it got to a point that chali yake anakuja, so wewe msifanyaje? Unapigwa tu exile. Unapigwa exile, utaenda wapi? Na mtoto bata kaniambia kuna madhe anatafuta demobotika acha nikuplug. That woman was so nice. Haina nikamwambia situation yangu, akaniambia nitakupea advance. Akanipea 7,000. Hiyo 7,000 nikaenda nikashika single pipeline. That was the only thing na nikabai karai ya kuosha mtoto. Sasa from there jaman akaanza kunibembeleza tena. Hata hatujamaliza 1 week. Ashaanza hapana kuja nitakufanyia kila kitu, promises. Ziko huko. Sasa hiyo mimi nalala chini na mtoto wangu. Tunaweka manguo chini tunalala, alafu tunajifunika na shawls. Na ni single pipeline. Akanibembeleza mimi nasikwambia ule madhe nimeacha kazi ama nini. Hata 7,000 yake iko nimefanyia kazi. Nikarudi kwangu. But sasa vile nilirudi, so the guy was like hapana mimi hata niko na stress job nini and everything. Niko like amwezi stress bwanangu na mimi niko. If I tell you nime apply more than 30 companies for him. Mali wanatafuta tu mtu wa IT ama mwalimu, just anything. I applied for jobs for this guy. Vile TC zilitoka akanitumia hiyo PDF, niko like nikapitia the whole of it, ni wapi naweza taka tuishi. Nikamwambia apply huku na huku nini. Alipata finally na tukahama. Tukarelocate to Kiambu. You know TSC people are not paid for the first 3 months with probation, and then the whole salary accumulation ya first, second, third month. June alipo the 4th month about the 3rd month, you know. Na tukiwa broke hivyo, badala hata to stick together, madhara ilikuwa huko.
you're pregnant, amekuletea house help, sawa, fine, but he's using the house help to degrade you. Miss Jai kosana na house help, but they leave because of that. So through your period ya kuwa broke, mimi nikajambia mimi siwezi kaa hivi na bwanangu ana pesa na labda tunamstress. Also before that nikajambia after hii story yote ya house help na nini tunaulizana respect kwa nyuma and everything, nikajambia wacha niende nje, I take an evening walk 15 minutes nirudi nikiwa sawa. So nikitoka nikakuja kwa gate, kulikuwa kumemwagwa mamawe hivi. Nika slide nikaanguka. I fell on my belly kapata mawe. So nikatembea mpaka kwa nyumba, nikampata sitting room, he didn't care. Nikaenda bedroom. So nika bedroom, house help akamwambia, by the baba Tam, mimi naona kama mama Tamara yuko sawa. Kama wachana huyo mjinga. Yeah. So I'm like, okay, si nimesikia. Sawa, na juu siwezi lala na hivyo mbio yote. Wacha niende nioge. So after tu kusimama hivi akaingia bedroom. Akaniangalia tu hivi head to toe. Kwanza naona ulikuwa umeenda kujaribu kuwa mtoto. I walked past him. Nikaingia bafu. So nikienda bafu, he's like, now ukimwaga sabuni kwa hizo tiles uteleze hata baki. Sana kupea better idea. Anani spice up the ideas. Ilikuwa jioni, usiku hivi. So mimi nimelala kwa bed and I'm feeling like niko in pain. Siyuko okay. So nikatoka and I walked to Karori level 4. Tulikuwa tunaishi hapo Banana. Kulikuwa na watu wa accident and everything. Kufika registration ni 50 bob na sina. So I called my sister and ebu lipa 50 bob kwa itil. And she's like, sawa. The whole time nilikaa huko mpaka saa 5. Hakuna mtoto ananipigia. He doesn't care. Actually nilipata kama amelala. So nikaandikiwa sijui niende scan or anything, something. Nikarudi tu na hiyo paper home juu sana nitatoa hapo 1500 ya scan. Akaiona hapo kwa wardrobe. So kuiona hapo kwa wardrobe, akapiga picture the paper. And now he's like now trying to source money from the mom and the sister and the friend. At least apate pesa ya scan. Mamake akamtumia, sister yake akamtumia, na bishti yake akamtumia. Miss Jai and scan mpaka leo. He used that situation to source money. Miss Kwai and scan mpaka leo. So after that incident, nikajiambia maybe, you know, a man can act anywhere akiwa na stress. Maybe ana feel he's not man enough because he's not being able to provide for us during these trying times. So you're making excuses. Yeah. Mimi nikaingia online, nikajiambia sinaweza fanya academic writing. I'm just going to ask people for jobs. Wakitaka kunikon wanikon. But finally nitapata mtu genuine. I finally found a lady by the name Eji. Eji trusted me with zero experience. She worked with me. I remember the first week nilimake 1,800 and I've never been so happy. Hiyo 1,800 yote nikachukua. Kaambia wewe si ndo mzee wa nyumba. Shiko budget. Pangia hiyo pesa. Second week 3650. Shika chukua. Cycle ikaendelea and I started making good money. Nafika 7,000. You know, you're happy. Ni anapangia yote like hata credit namwambia nibaie data nimalize hii kazi nako sawa. Because I want him to feel like a man. After all, atalipwa. I want him to feel like a man. So I stood by him. There's a time mamake akamtumia dhao. So nikamwambia fanyaje niwekee data ya 50 bob and then to complete easy order tuandike invoice leo tulipwe to move forward. Akaniambia hiyo pesa anataka kufuel gari yake ikaikiwa na mafuta. So that day I was like, okay, sasa kutoka leo kila mtu achukue tu responsibilities zake. Be the man na mimi pesa yangu uniachie, you know. Nili save up. I saved up some good money, 22,000 there about. So mimi nilikuwa na expect atalipwa hiyo end month. Sawa. Nikamuuliza sasa unataka to buy nguo za mtoto lini? And he tells me to break midterm. Tutaenda shopping. Niko like cool. So before they break for midterm, akakuja akaniambia na ujua tujalipwa.
Niko like sawa. So hii pesa nilikuwa nimesave nijinunulie laptop yenye haitakuwa inafungwa na anybody. Nikasema wacha niweke, ikifika midterm we go shop for our baby juu. Si mtoto ni wetu, na kama hawajalipa hatuwezi piga TSC, you know. Midterm kufika, a day after midterm naona nguo za mtoto zimeletwa. Unajua zilinunuliwa na nani? Mzee alipata pesa, akatumia mama yake pesa akiwa Nakuru, akamwambia ashopie mtoto wangu, and he didn't tell me. I asked him, and know what he tells me? Ati wewe usingoje mimi nitaenda nifanye kazi nikulete pesa zangu upangie. So fast forward, nimepata mtoto, nothing changes. Literally nothing changes, absolutely nothing. The treatment is there, and now it gets worse. So I brought in another very nice lawyer house help. She was very nice, but pia yalitoka because of the same behavior. Unajua bwana wa nyumba anakaa tu hivi anakuambia uingie kwa bedroom yetu, mnatoa nguo zangu, mnachoma naye hapo nje. House help anapika jikoni, bwanako anatoka anaenda kumsaidia wakipiga story. Umekatakata hizo nyanya leta. So ni kama wanabond. Katakata kitu wanabond. Umechill tu hivi uko sitting room unasikia ana shout kwa bedroom. Anamwambia fulani, na zile pesa nilikupea zimeisha nikuongezee. Nini hakuna like wewe ukaa tu hapo unyonyeshe. Jamaa kafika point akaniambia sasa nataka tuweke kazi. Nini when and took a loan. You or him? Him. Okay. When and took a loan. Na akakuja, he just wants validation from the society. Kaniambia unapenda kufanya vitu za beauty sawa. Nitakuwekea salon. It takes a loan $500,000. Sawa, tukanunua job and everything. Now I have somewhere to go every day in the morning. Kwa hiyo job kuna pay bill, ndio? Pay bill account ni yako nayo. Mimi hata sina haja na hiyo do because ni a job, you know. Customers wenye amelipa cash, jioni I'll deposit everything. Na kesho asubuhi nitamuomba fare. Badala hata deposit nibakishe so ya fare. No. My man has our vision. He carries our vision. I must respect. I'm going to trust him with this vision. Vision bearer. Yeah. I had 2 ladies we were working with, Andrea and Beth. They were nice. They really do such a good job. So tumeka like job in a peak, he's receiving good money kwa account, and now he starts feeling intimidated. Kuja kaniambia mimi siwezi kubali kazi yangu itegemee mtu mmoja juu ati ile time itafika aseme ameondoka, hiyo kazi inaanguka. So he feels intimidated, you know. Akafika point akaniuliza, why should I empower you? Give me a reason as to why I should empower. Literally, I'm your wife. That's enough reason. Sasa unauliza why should I empower you, utasema nini? Una reason ya kukuempower. So juu alikuwa anataka kureshuffle workers, ndio kazi sitegemee, you know. Beauty industry ukiingia unaulizanga Beth, nataka Beth, nataka Beth, nataka Beth, nataka Beth. So nataka au mademo waache job kwanza, ndio bring in new people. So he doesn't pay them a whole week and another whole week. Mademo wananiambia si tunatoka mbali, enyewe they were making that sacrifice all the way from Roy to Ruiru. They were, kuna siku watakuja wakaibila client, but they still come tomorrow. Wanataka tuitishie pesa, at least tupate fare. Kuwaitishia pesa, that was where the hell broke loose. Nikamwata kesho, usiende. So mtafungua. Kesho nisiende. Go like sawa. Juu hata nikisema nitaenda na sina fare, nitaenda aje? He wakes up in the morning akaniambia nitaenda na nitawalipa. He wakes up in the morning akaenda. Mimi nimechill tu hivi kwa nyuma na nasikia tu voice notes zinaingia from my girls, Andrea na Beth. Alafu wananitext wananiambia hizo voice notes ni my man talking about me
with them, amewakaisha hapo chini. Sasa hata hakuna activity inaendelea. Unajua msichana nilichukua loan nimweke kazi, anacheza na kazi nini you cannot do, tarnishing my name. And now the ladies are texting me, wewe pigia bwana wako akuje home tufanye kazi. Because what is this honestly? Akiwa tu hapo akani draft ya letter na nikatumiwa letter and I was fired. Umefutwa November. Nikakaa home all of November. December nikakaa home. So Christmas sasa tutaenda home kwetu. At least for festivities. Juu hata si uko job, so tukaenda home. So you got jobless, you are fired. I'm very fired that I can no longer transact on behalf of that business. Now we go home, tukaenda na house help home. She got very uncomfortable, kaniambia mimi kuna kitu nataka kukwambia. Kukwambia mimi nitaacha kazi. Mbona unaacha kazi? Nikaniambia mimi baba Tamara akikufanyia hivi mimi huwa nashindwa vile nitafanya. Sasa mimi wacha tu nirudi. Mimi sitarudi na wewe wapi? Kiambu. Even though umeamua sawa. It's not even fair for her. Like ni sawa. So I called my man and tell him ulipe Sarah cause amesema harudi. Immediately he hangs up and he calls my DM. My DM akauliza, of course anaogopa kusema reason. So akaambia usiende, hapana, ukikuja tutaongea. Well, sawa. So he calls me back. Mimi kushika tu hivi simu. Kusema sasa sikiza na usikize mimi mwanamke. Nimesema Sarah siongeleshwe na mtu na asipewe kazi kwa hiyo boma juu nyinyi na wajua. Nyinyi na watu wenyu na wajua. Fast forward. After that, he calls me and tells me, na miss watoto wangu, nini, utaniletea niwaone Gilgil, niko like chonjo. Ndawaleta, cause kama unawataka. Mimi nilidanganya my parents. Na nikampelekea the daughter, akamuona. Again. Sisi tukarudi kwetu. Fast forward, bado ananibembeleza nirudi, akaniambia hapana, kuja hata ile kazi nitakupea, tutaandikiana officially, formally nikuachie. Watakuhire and everything. They're going to take me back. Whole time alisha fire those ladies. Ameleta wengine wamemuibia, amewachwa tu na structure na viti na vio, no products or nothing. Mimi nikabembelezwa na nikarudi. Kurudi nilirudi hata kama tuongeleshani na wazazi. Kwanza tulikujiwa saa 2 ya usiku. Mimi na watoto wangu tukaenda tukarudi kwetu kwa boma yangu, kwa bwana yangu. Tumerudi, tumekaa. I called the ladies back, nikabembeleza warudi. Wakakuja and we started working again together. Bado pay bill ni ya nani? Iko na mzee. Iko sawa. Kusikia wale wasichana wamerudi. So it was on, is it April holiday? April holiday akaenda na watoto kwao. Mimi sikuenda. At this time the relationship is 9 laws. Iko strained kabisa. Hata utafeel comfortable around. So sikuenda na hata hakuniambia twende, nikakata. Yeye alipanga tu safari na akaenda na watoto. Na watoto ni sawa waende kwao. So wakiwa huko, they hold a meeting. Purity. Wanjiku this, Wanjiku that, Wanjiku that. Mbata hiyo kazi umemwekea, atasambaratisha yote. Sijui nini, kumbuka umechukua loan, nini. A meeting is held. And in that meeting they decide hiyo kazi ihamishwe, iletewe sister yake. Wapi? Gilgil. Juu sister yake ataweza kumanage mali ya brother yake vizuri. Akiwa huko he starts issues with me. He tells me, me hata naona you've turned into a lesbian because the relationship between you and those girls when you umerudisha kwa kazi, I think it's a love affair. He called me names. He called me names. Tama, so whole time ana create to issue. Niko like, nisa unataka aje niwafute? Sawa. What you fired them? I did not fire them. Okay. Before now I fired them. Si akarudi. Si washa plan. Yeah. Everything. So alikuja. The next day nikienda kazi. Nilifika job. Funguo huwa naeka kwa bag hakuna.
so siwezi fungua kazi. Nikampigia hakushika, so nikarudi home nichukue funguo. Kurudi home mimi sipati funguo na hayuko, akuzashiki simu. Nikasema basi nitangojea kesho nifungue job. That same day ndio lori ilikuja na ikachukua everything, na zote zikapelekwa Gilgil, from Ruiru to Gilgil kwa sister yake. Sasa sister yake amefunguliwa kazi, sasa ndio yako management wa manage mali yao hivi. Fast forward, hiyo kazi hata ikumaliza miezi 2 kama haijafungwa, ilishafungwa. But now sasa si nimeachwa jobless, nothing, niko tu. Nikurudisha nyuma kidogo, vile nilirudishwa kwa kazi, sina kwambia products zilikuwa zimeibiwa and everything. I took a loan from a friend. Ni restock products ndio at least kazi iendelee. Of course kazi ya nails haiwezi endelea ama na polish and whatever and everything. So nikamwambia si unipe zile vitu basi, at least ni sawa umefunga, but nirudishe zile vitu, hata naweza fanya house calls niweze kulipa nini loan. Aliniambia kila kitu kwa hiyo duka ni yangu. Wewe shughulika na mambo yako, sawa. Mimi nimeachwa na loan and everything. Fast forward, niko jobless. Nini watoto ndio wamecheza na simu imeanguka, sina simu sasa, sina nothing. Nimebaki tu na laptop hivyo tu. So first forward, nimekaa kwa nyumba. Ameamua sasa haleti house help juu sasa siku na mfanyikazi kwa nyumba. Wewe kazi yako ni ukae hapo ulea watoto. Ni sawa kukaa hapo kulea watoto, is not a problem, but mistreating me in that situation, not taking care of me. Mimi ningegonjeka, lazima nimbembeleze ndio abai hiyo mara moja. Juu sina kazi anything. Wacha nikuwe tu natoka naenda natafuta, hata kama hata nikipata salon mali nitalipwa tu na commission. Somewhere I'll be going every day, itakuwa sawa. So I start getting aggressive with job hunting. Hataki hivyo. Hataki. Na akikuweka kwa nyumba, he's not, the situation is bad kwa nyumba. It's bad kwa nyumba. So first forward, one particular day nimetoka tu kutafuta job hivi, nakuja naingia kwa nyumba. So nikiingia kwa nyumba vile alinisikia nikiingia, akachukua watoto na akawakimbiza bedroom na akawafungia. Sasa wanataka kulala. My daughter had seen me, now she's crying, "Mommy, open the door, mommy, open the door." Nimekufungua nisalimie watoto. Akaniambia sifungui. Now they're crying at the top of their voices. Nikajam nikagonga mlango. Niko like, wacha nisalimie watoto alafu mlale. Mimi sikuwa nalala hiyo bedroom, nilikuwa nishafukuzwa kitambo. Wenda ulale na huko kwa kiti. It had been like 4 months sijailala kwa hiyo bedroom. Ndio nilishafukuzwa na ile ambayo hiyo kitanda si yangu. Sawa. This point akafungua mlango na hasira. Nikakuja nikalala na watoto sitting room and everything. So the next time nikatoka, of course nikaenda sijui kama kuna salon inijui Kiambu. Na mama tu kazi nini. So nimetoka normally, nimerudi tu jioni, kula sapa nimechill tu hivi. Nikasikia ameniuliza, "Na leo unalala wapi juu ulali huku kwangu?" Kula sawa. Niende ati sasa ni saa 4 za usiku. Badala hata niende kwa amani, alikuja. Nikanyongwa, nikapigwa. Like thoroughly. Ile thoroughly. Akapigia mamangu na akamwambia na mtoto wako nitamuua. Na nikaenda saa 4:30. Huwezi beba watoto at that point. Ni risky. Hata unaenda wapi? And I'll tell you the reason yenye singerudi home at that point is because unaona throughout this period tunakaa naye, msee atakatu hivi afikirie let me make up a story. I make up story na apigie mamangu na mwambie so mamako atakupigia mara ya kwanza mwambie mami hiyo ni uongo, acha naye. Mara ya pili mami hiyo ni uongo, acha. Mara ya tatu mamako atashanga na juzi mimi huwa namuuliza kwani mtu anaweza tu afikirie
pia wewe wacha kunibeba hivi na nibeba. Aungekaa na 4-5 situations. Kwani ule mtu ni chizi? Kwani so shaambia mamangu Wanjiku anakujanga huku kama amelewa, anatapika kila mahali, mimi ndio naosha, nimechoka. And hata I approach in that way. You see, kuna vile unaweza piga simu kushtaki mtu. No, he doesn't do that. He's very wise. Atapiga. Tuseme ambie mamangu, "Hai, mom, mnaendelea aje? Tuko poa." Anaanza, "Sasa mimi sasa ndafanya nini?" Ako like, nini? Ati mimi sasa nimejaribu kuambia Wanjiku arudi shule. Hataki. Nimemwekea kazi ndio hiyo ameharibu. Amefunga. Mimi nimemvumilia, ameanza kulewa. Coming from a man. Sasa mimi mama ni kazi nitawacha nilee watoto ama nitafanya nini? Mama kwa anawaka. Ako kwani huyu nililea ni nani? Kwani nilimlea? So imefika point nimemwambia mamangu, mimi sasa usirudi kunipigia na hizo maneno zenyu. Solve your issues between yourself. In good terms. So tuko in good terms. Because imekuwa too much. Kukaa kama 2 days later nikapigiwa na chief. Chief, unataka nini? Ati tunakutoka kwa ofisi. Ndio huyo mimi kwa ofisi ya chief on Friday. Kufika hivi kwa chief, si tunaingia. Anasalimiwa with high regard. Mwalimu pole, tumekuweka sana. Umekaa karibu. Like mimi nafuata hivi line naenda kusalimia chief. Wapi? Hebu kaa pale. Go like, okay. So what's going on? Huyu ameleta kesi hapa. Vile umeneglect watoto. Nini? Haupei watoto chakula. Unatesa watoto. Tumeletewa malalamishi hapa. I'm like, okay. Sawa. Sasa tunataka ukae mbali na hawa watoto, tusiwahi kuona hapa. Tumetoa restraining order and everything. And I'm like, wacheni niongee. Hapana, hatuwezi kaa hapa tusikize malaya kama wewe. Enda upige malaya. From a chief? From a chief, a woman. Oh yeah. Now she's shouting all over. Sasa mpaka watu walikuwa wameleta makesi huko wako zile. And because she's calling me names, so tutongo wako hapa. My daughter is telling me, "Mommy, sorry." Sorry. Anaona shautiwa. Na niko tu ile helpless. Na ni chief wawili. Wako tu hapo. Kidogo wakaniandikia barua, a declaration letter. Imeandikwa sijui I Purity Wanjiku, na sijui nimekataa responsibility ya hawa watoto, na nimedisown nikasema sijui hawa watoto, na sijui bwana, sina bwana. A lot of shady things that I did not say. They wanted to force that on me. And nebu kuja hapa usaini. Nikamwambia hebu hiyo pepa nione. Kuisoma sounds very awkward. Mimi sijakataa watoto, what do you mean? And I'm not going to sign that paper. Na tutakuchapa na tukufungia pana sijui nini. At this point I just walk out. Na nikaenda. Finally I did not sign that paper. Niko nayo walinitumia, but I did not sign it because those were not my words. Si nimepewa hiyo order. So si nimekaa mbali na watoto. After nimeestablish kidogo, I try coming back. I'm texting him. Namtumia pesa anarudisha. So ni kama sasa the way baby daddy send money no, to the yes. You have reversed the roles now. Exactly. Now we're reversing roles. Now I'm the baby daddy. At this point, I want to see my kids. Nothing. Co-parenting. Nothing. Nikajambia wacha nirudi tu kwa ule chief. Nikarudi kwa hiyo chief. Nothing. Akaniambia tutaongea naye, akikubali ni sawa. Akikataa ni sawa. At one point, the guy admits alilipa chief. Definitely. Yeah. You know, I've done everything possible to reach out. Nothing. Na pondi jina deadbeat ilitoka. Yeah. Because you're not even present. Yeah. So kufika kwa children's, anakuja na very absurd demands. Nimlipe hiyo time yote amelea watoto. Nilipe hiyo school fees yote. Na nianze kutuma child support. Amefanya hesabu hapo, amekuja na receipts and everything. I was like, no bro, we're not going to do that.
And so the children's office decided to send us to court. And they're like, sasa, juu mmeshindwa kuelewana hapa, what are you going to do? We're going to forward you to court. So Purity utaenda kotini because you want access to your kids. Before niende kotini, ashaenda kotini. Ashalipa tena? Ashaenda kotini. Mi nasaviwa na someone, ile you're being served. Kuangalia hivi, anataka full custody na anataka child maintain. Ni sawa, it's okay. So we like proceed to court. I get a lawyer. I think he has a lawyer too. Those are his demands. And whole time he doesn't want me to access my kids. So the court gives an interim order for me to spend the holiday with my kids. Kidogo walishafunzwa wako na mama mwingine. Na huyo mama ana post sema the way they don't even call her auntie, they call her mommy, you know. She's flossing and everything. So one day akiwa ameniletea watoto for Saturday hangout. My babies don't want to like kuachana na mimi. So he forcefully takes them away. So wameenda wakilia everything. They just calling mommy, like, daddy, open the door, we want mommy. So he's forced to video call me juu ni kama imekuwa dramatic. Hata watu kwa barabara watashanga kwani kuna watoto wamekidnapiwa hapa. So they video call me. So akiwapea simu, he's like, can you talk to auntie? And my baby's like, no, this is mommy. Tamara, nitakuchapa. This is auntie. Can you say auntie? Okay. Like, he's forcing the kids to no, daddy, this is mommy. Come to Tamara, talk to auntie. Nitakuchapa. This is auntie. Can you say auntie? Like, bro, these are just 3-year-old. What do you mean? The court gave orders. They gave me telecommunication access to the kids. The guy says, yeah, and a smartphone. So there's no way video calls can happen. So I tell my lawyer, you know what, we're going to provide a device to facilitate that. I buy a new phone and present it to them. So they have a new phone. But if I tell you from December 15th, I've never talked to them. Isimu nilibai na nika charge hiyo 15th. Silisha yazima. Silisha isha moto. His responsibility ends at receiving the call. He cannot charge. Yeah. We've heard of bitter baby mamas, but we are not ready for bitter baby daddies. It's a conversation that people don't want to talk about. We are not ready for it. So that is where we are at now. And that is where the title, the famous TikTok title, Deadbeat Mom comes from. Wow, Shiko. Yeah. I mean, of course, guys, we listen, we don't judge, but I guess from your story, we are drawing some of lessons. And also, there's someone that I feel like you should say sorry to. It is dad and mom, because these are people that really tried to fight for your sanity and your peace of mind, but you kept on going to this quote-unquote abuser. So if mom, I want you to talk to some people before we close this episode, and one that would be your children, because maybe in the future when they're bigger they might come across this episode, and also to your parents, because they really tried to fight for you and also fight for your sanity. And also you will tell us that whether now you reconnected with them, because last we checked you couldn't even go back home because your relationship was straining. So that those are the first two people that I would want you to address before I tell you the rest. Kindly looking at that camera. So to my daughter and son, Tamara and Hansel, I want to tell you that I love you so much, and I've done everything possible to be in your life. At a point when I felt that I was not gonna see you again, if you ever come across this, I have emails for you. I opened an email address for both of you, each one of you, and there's so many messages in there of how I feel every moment when I think about you. And your password is Mommy Loves You.
So if you ever come across this video, just know that I have done and I'll do everything possible to be in your lives. Also, to my parents, I love you, and I'm so sorry for disappointing you, but we're getting somewhere, and I'll make you proud. Yeah, someday. Okay. Yeah. And to the person that stole your peace, and also to relatives that you really hope that they would maybe do something to make your situation better, but they turned out to be just like their son, what would you tell them? To my former in-laws, I want to tell you that life happens to each and every one of us. No one is luckier than the other, and anything can befall anyone. You have daughters, and I hope they don't go through anything that I went through or close to that. I wish you well, and one day you're going to remember this. Just one day. I know you've already started regretting everything, but one day, just one day, everything will make sense. Yeah. Thank you for trusting us with your story. I know it has taken a lot of courage even to sit here, and there's something that you have even mentioned, that we are very vocal, even the society, about dramatic baby mamas, deadbeat dads, but we don't talk about dramatic baby daddies and people that block their wives or former wives from seeing their kids, right? So at this point, I want to, maybe you can plug us where people can find you. Maybe there's someone who is, before we do that, is there something that you are regretting? You know, I don't have any regrets. Yeah. I'm one person who doesn't fear consequences. I deal with consequences as they are. And I do not regret anything. I have beautiful kids. And that alone is reason enough to be very thankful. Sure. Yeah. Absolutely. So thank you. So at this point, maybe you can, for someone that wants to talk to you, maybe there's a young lady out there who's going through whatever you went through, or maybe they are post that and they need someone to hold their hands. So you can tell them where they can find you, any kind of business that you do. You have told us you're in the beauty industry. Maybe someone that wants to be glammed up, wanaweza pata shikwa aje. Yeah. Yeah. So before I plug you all, I want to tell all the moms out there who are in toxic families because of their kids, something that the society tells us every day, kaju ya watoto or watoto and everything. Always choose you any day, any time. A healthy, sane, and alive mother is better than a dead mom. Wow. Yeah. So on TikTok, you can find me at Wanjiku. I've shared my story, the bits of my story there, those who want to see photos and everything. Also, I am a mobile hairdresser within Nairobi, Thika, and Kiambu. You can find me on TikTok, Wanjiku, and my phone number is 0703 938 253. So Sisi, we wish you all the best and total healing, and we're hoping that the next time, maybe if chance allows us and we sit together, utakuwa in a better position, and maybe you'll have met your babies by then, Sindo. Yeah. Thank you. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, I'm waiting to hear your views on the comment section below. Her number will be on the screen and also on the pinned comment below, and also the link to her TikTok account. You can go there, interact with her, and also promote a business. Ndio kajijenge, and we are hoping that soon we will sit here and utatuambia how the experience is together with their babies, right? Yeah. So my name is Njerimasi, and until next time, just keep it Tuko.